our present headmistress, as I was unanimously elected as president, the verse which immediately came to my mind is Devari என்னை இம்மட்டும் நடத்தியதற்கு நான் எம்மாத்திரம் என்னுடைய வீடும் எம்மாத்திரம். Though I am very happy and proud, I feel extremely a great pressure and a responsibility to all the expectations of everyone gathered here. May God give me the strength and power. We really owe a lot to the ISM management and especially to the present head and Sister Arul Sugandhi, who is my close friend, who is my classmate, for initiating this and making this alumni association back to life. So, we are only by their efforts and by the grace of God, we are all here cherishing and chatting with our friends. To be very short, let me read the vision and mission statement of this alumni association. The vision is, in the present fast developing and digitalized context, the Ignatian Alumni Association aims at fostering a lifelong intellectual, professional and personal connection of alumni to serve the needs and interests of the society through the students' community, especially that of the poor, by creating a climate where young adults could have a holistic development towards a fuller humanity. This is our vision. And the mission statements to support our vision are, first one, to support the school in maintaining its legacy while upholding its motto, which is, we all know, virtue is our strongest shield. Yes. To render a hand to the institution to help the poor and the needy students. And third one, to provide opportunities for promoting exchange of academic information and thereby mentor the present students to learn, to grow and develop in various dimensions and disciplines. To create a platform for career development and guidance. And the final one, to connect the alumni with the institution to strengthen our bonds. We may be wondering why we need all these vision and mission statements. We have just come together to have fun with our friends. Yes, of course it is true. But we have a great responsibility to reciprocate our love, and we have a certain responsibility to perform towards this parent institution, because we are all children who have developed to this stature only because of this institution. I hope no one will object. Yes. So, what we are today is only because of your dedication, sisters. Thank you so much. And whenever someone comes and asks you about your schooling, how will you feel? Very proud to say that, yes, I am an Ignatian. I'm சொல்றதுல அப்படி ஒரு சந்தோஷம், அப்படி ஒரு பெருமை. நான் வந்து பேபி கிளாஸ்ல இருந்தே அங்கதான் படிச்சேன். அப்படி சொல்லும் போது அப்படி ஒரு பெருமை நமக்கு இருக்கும். படிக்கும் போது இதே மாதிரி இருந்துச்சு. ஏன்னா மெய்னி சார்ஜன் சாரச்சக்கரை விட எப்படி இருந்தோம், ஒரு கெத்து. Yes. So, also we got that education at a very economic fee structure. இப்போ நமக்கு தெரியும், we would have raised our children and we are now raising our grandchildren. How much we are paying for them? இல்லை, இது வந்து அவ்வளோ பெஸ்ட்டு, அவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் எஜுகேஷன் at a very economic rate. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், we overlost. So, நமக்கு தேவையான எல்லாத்தையும், நம்மளோட ஓவரால் பர்சனாலிட்டி, நம்மளுடைய டிசிப்ளின், நம்மளோட கேரக்டர், எவ்ரிதிங் நீங்க நினைக்கவே முடியாது. உண்மையிலே சொல்றேன், சாரச்சக்கர் காலேஜ்ல நான் ஒர்க் பண்ணும்போது என்னால் அந்த கீழே ஆடியன்ஸ் உட்காந்து ஐ கேனாட் ஸ்டாப். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க கூட ஐ கேனாட் டிஸ்கஸ் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் நிறைய நாள் யோசிச்சிருக்கேன் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்கூல். அதனால தான் என்னால் ஒரு பேப்பரை கூட கீழே போடவே முடியாது. and I cannot break the queue. ஒரு நாள் கல்யாண வீட்டில் போற இங்கவா இருக்காங்க, நோ என்னால் queue break பண்ணவே முடியாது. All these things I owe to my school. So நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்கூலுக்கு நாம எவ்வளோ நமக்கு நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம்ல, அப்படிதானே?
ஏன்னா நம்ம சின்ன பிள்ளைல இருக்கும்போது நம்ம அம்மா பாட்ட அம்மா எனக்கு அது வேணும் இது வேணும் கேட்டே இருக்கு அப்பா எனக்கு இதுக்கு வாங்கி கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நம்ம பெரியவங்க ஆன பிறகு என்ன சொல்லுவோம் அப்பா உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க அப்பா உங்களுக்கு என்னமா வேணும் சொல்லுங்க இப்படி we are growing. So in the same way now we have to ask what do you need. We are here to donate, we are here to serve this institution. So ஆனா இப்போ கூட நான் when we asked the present headmistress அவங்க சொன்னாங்க no don't bother them, we have enough. நீங்க என்ன பண்ணுங்க எல்லாரும் வரட்டும், நம்மளோட பிரிமிசஸ்க்குள்ள எல்லாரும் வரட்டும், ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணட்டும், அதுதான் எனக்கு ரொம்ப வேணும். அதுக்கு அவங்கள வந்து இதெல்லாம் சொல்லி பயங்காட்டிடாதீங்க சொன்னாங்க. No, we cannot take like that. We have a responsibility. So after deliberate discussions we came to find out certain needs, a very few needs of our institution, which I'm going to just brief it. We all know that in the current environment it's very difficult to raise up the young adults because it is a digitalized world and we have all internet and era of artificial intelligence, era of artificial intelligence. So it is definitely very difficult to raise them and teach them proper values. அதனால நமக்கு என்ன வேண்டியதுன்னா we need counselors, good counselors to raise them up. So I request all of you, whoever those are interested, to come forward to offer some counseling programs to our present students. From 6th to 12th standard, we can come and we can meet them once in a month or twice in a month, and the institution is having that need. Second one, they need career guidance. This 10th standard, 11th standard and 12th standard students, they should make some wise decision about their future fields of study. So the volunteers from various fields, we can come forward and we can give them proper guidance to choose their career. So I request each one of you, and you know what you are. So please come and contribute towards this. And third important thing is, we know mundi nama school la pathona nariya doctors, engineers oda பிள்ளைங்க வந்து படிச்சிட்டு இருப்பாங்க. பார்த்தாலே ஒரு vast crowd இருக்கும். ஆனா this is not the situation now. ஏன்னா எல்லாருமே வந்து எங்க போயிடுறாங்க பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு. அது மட்டும் இல்ல, நம்மளோட சிஸ்டர்ஸோட இதே என்னன்னா, அவங்களோட விஷனே என்னன்னா, டு பிரிங் அப் த downtrodden, டு லிஃப்ட் த unprivileged. இதுதான். நீங்க வந்து சீட் கேட்டு பாருங்க, அவங்களோட அம்மா அப்பாவோட வேலை என்ன, அவங்க படிச்சிருக்காங்களான்னா மற்ற ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து வேற ஒரு டோன்ல கேட்பாங்க, இங்க எப்படி கேட்பாங்க, எஸ் this child needs education in this institution சொல்லிட்டு யார் கஷ்டப்படுறாங்களோ அவங்கள தான் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்குறாங்க. அதனால இதுதான் இன்னைக்குள்ள ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி. They are not even able to get food for 3 times a day. So the school has come forward and they are giving they are doing a great job of feeding the students, the very poor students, with a breakfast. So நாம என்ன பண்ணலாம்னா, we can contribute towards this and we can make still some more students to be benefited from this scheme. அதனால இது கண்டிப்பா நம்ம செய்யணும்பா. என்னன்னா, அவங்க அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஸ்கீம்னு ஒன்று இருக்குது, அது கூட அழகா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸோட கான்ட்ரிபியூஷன்ல. அந்த நம்மளும் கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணோம்னா இன்னும் அது எஃபெக்டிவா, இன்னும் கொஞ்சம் பிள்ளைகளுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன். அப்புறம் லாஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, தேர் இஸ் அ ப்ரப்போசல். என்னன்னா, 1 donor 1 student. 1 donor 1 studentனா கண்டிப்பா நம்ம ஒரு டோனர் தான் இருக்கணும்னு இல்லை. We can join together. We can see the fee structure of the students and ரொம்ப economically poor அந்த பிள்ளைகளை வந்து we can take a list and we can support them by spending for their education. இதெல்லாம் ஒரு பெரிய புண்ணியம். அதனால கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும், we have to come forward. We can make some groups. நம்ம ஒருத்தர் தான் பண்ணணும்ல, 10 பேர் 20 பேர் சேர்ந்து கூட ஒரு பேர் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நம்ம எவ்வளவு முடியுமோ. ஏன்னா little drops of water makes the mighty ocean. So அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், we can also contribute for this purpose. அது வந்து சிஸ்டரோட எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவங்களுக்கு வந்து நாங்க ஸ்கூல்ல இருக்க வரைக்கும் கூட அந்த பிள்ளையை எப்படியா நாங்கள் படிக்க வச்சிருவோம். ஆனா காலேஜ் அந்த ஹையர் ஸ்டடிஸ் போகும்போது அந்த பிள்ளைகளை எப்படி என்ன பண்ணணும் எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நிறைய சொன்னாங்க.
இப்போ நான் சொன்னோம் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே இந்த பிள்ளைகள் கூட ஒரு அக்யூட்டன்ஸ் இருந்தால் தான் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எப்படி ப்ரோக்ரஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்து we can support them. அதனால we can have a discussion. யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு burden இருக்கோ, யாருக்கெல்லாம் முடியுமோ அவங்களாம் என்ன பண்ணலாம், we can come forward and we can give our suggestions. கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் ஒரு சஜஷன்ஸ் கேட்பாங்க. அப்போவும் be very active in giving the suggestions, right? Okay, so these are the short-term and long-term goals. I again want to stress that the reason for bringing you all together in this campus is not really, it's not definitely fundraising. Fundraising idhe kadiyadu, but it will be very much helpful when we contribute and help others to grow together. So this, right? Hope you have all got it in the right sense. And then we are all to have this alumni meet every year on January 16th, which is Kaanum Pongal. And the Kaanum Pongal ku nam enna panna porom, ottru nam enna panna porom, paaka porom, seriya? And don't forget this date, January 16th. Okay, so with this I conclude my address, and I hope that you all have a very wonderful time, not only today but forever. Thank you so much. Thank you, Dr. Kanchana, for presenting the action plan with the utmost gratitude for the alma mater. Dear Ignatians, elevation brings about reformation, and reformation leads to civilization. Let us civilize the society by executing our action plans. Dear Ignatians, தற்போது சொல்லப்பட்ட செயல் திட்டங்கள் குறித்த உங்கள் மேலான கருத்துக்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. ஸ்டூடெண்ட் வாலண்டியர் கொண்டு வரும் பேப்பரில் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்து தரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி. அடுத்ததாக நம் முன்னாள் தலைமை ஆசிரியை அருள் சகோதரி நிர்மலா சுந்தராஜ் என்ற பெயரை கேட்டவுடனே துள்ளாத பல உள்ளமும் துள்ளும். இவர் ஒரு சிறந்த நிர்வாகி, அதிக அன்பும் அக்கறையும் கொண்டவர். எந்த ஒரு நிகழ்வையும் முன் தயாரிப்போடு திட்டமிட்டு முழுமையாய் செயல்படுத்துவதோடு களத்திலே தானே இறங்கி அது சிறப்பாய் அமைவதில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்தியவர். அனைவரையும் அரவணைப்பவர், எதையும் புதுமையாய் புது பொலிவோடு செய்பவர். மாணவிகள் பள்ளிக்கு நைட் ஸ்டடிக்கு வரவில்லை எனில் இரவென்றும் பகல் என்றும் பாராமல் அவர்களை நேரில் சென்று சந்தித்து நிலையை சரி செய்து மீண்டும் பள்ளிக்கு மாணவிகள் வரும் வரை ஓயாது செயல்படுபவர். பாரபட்சம் பார்க்காதவர், அதிக இறைபக்தி கொண்டவர், எடுத்த செயலை திறம்பட முடிக்கும் ஆற்றல் பெற்றவர். கலையிலும் கல்வியிலும் மாணவிகளை வளர்த்தெடுப்பதிலும் பல பரிசளித்து ஊக்குவிப்பவர். உடல்நிலை சரியில்லாத ஆசிரியர்கள் அவர்களின் குடும்பத்தை மருத்துவமனையிலே உடனிருந்து கவனிப்பவர். இவர்களுடன் இருந்தால் நமக்கு பசி என்பதே இருக்காது. இன்னொரு வயிறு இருந்தால் நலமாய் இருக்குமே என நினைக்க தோன்றும். அந்த அளவிற்கு வயிற்றையும் மனதையும் நிறைப்பவர். இன்னும் பல பல அவர்களை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அத்தகைய பல சிறப்பிற்குரிய நம் முன்னாள் தலைமை ஆசிரியை அருட்சகோதரி நிர்மலா சுந்தராஜ் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறேன். Glory to God in the highest. I am extremely happy to see you all, our students and the dignitaries on the dais and our beloved retired teachers. Respected Reverend Sister Superior, Sister Rosamma, respected Reverend Sister Correspondent, Sister Nimmi Louise, respected headmisters,
Reverend Sister Vasanti, respected Reverend Sister Suganti, former headmistress, respected ICM sisters of our convent, respected alumni president Mrs. Kanchana, respected Dr. Gigi, MD Velangani Hospital, respected Mrs. Pushpalata, respected Dr. Devi Kala, respected Mrs. Subbulakshmi, IAS officer, respected Vijaya Satyanand, ex-MP, respected Mrs. Shafina, one of the office bearers, all the dignitaries and the dais, all the office bearers, my beloved students, and all the people, sisters from different congregations. Thank you one and all. You are really precious, and we all enjoy together our golden days together. I am extremely happy to be with you all this morning to welcome you and thank and praise the Lord for all He has done, marvelous things, all these past years to this great institution. It is my great pleasure to share my thoughts with our old students here and my beloved teachers. Almighty God and Father has blessed us, our school, our families all these years, and let us thank wholeheartedly for His gracious presence, because God has shown His pathway to follow Him, and we are. I can recall our past sweet memories, how we were working together with our teachers, with our students, and shared our responsibilities to conduct various programs, conferences, seminars, celebrations, sports events, annual days, social awareness program, rally, talent show, NSS camp, guide camp, various competition, both curricular and extracurricular activities, and Platinum Jubilee celebration, all these past 102 years, especially the past 25 years. When I was in St. Ignatius Higher Secondary School in 1996, we have celebrated the Platinum Jubilee. Many of our students, teachers, and people have participated. It was very meaningful and good celebration. They appreciated the service of ICM missionaries, our sisters, and their dedicated life. I take this opportunity to thank all our teachers here and the students for your valuable contribution towards the development of our school. We remember gratefully the service of Reverend Sister Alex, Sister Hilda, Reverend Sister Avila, Reverend Sister Jnanam, because they were the real pillars of this great institution and shaped our students with the virtue is our strongest shield. The institution has traveled past 102 years, and its journey of past life, it has touched many milestones, very important milestones of its history. Many of our students
are placed now in the society holding very important positions like IAS officer, great doctors, engineers, correspondents, and administrator, IT field, scientist, bank manager, good teachers, a model housewife in India and in the other country. We feel very proud of you, dear students, and we were able to produce great personalities in our modern society. Dear students, such a wonderful teachers, our ICM sisters, who really shaped you this much, with which you brought laurels to the school and to the society. Many of our students are so much attached to this school, and they showed their belongingness to this great institution by paying regular visit to the school every year. You must always work with sincerity and commitment. You must have a job satisfaction wherever you work. You must have a compassionate heart towards people whenever you work with them. You must be a model for the next generation. You must have a positive approach towards life and hard work. You must have a content and happy life. This all for you. Your whole life is controlled by two things: belief and your values. It is my duty to thank the management, the staff, and the old students for having invited me for this alumni meet. We thank our dear students here for your valuable presence here among us, and we are happy to send you back with real light to the world, showing your way to others. I always remember you all in my prayers, and I wish you a great success in your life. May God bless you. Thank you. Thank you, sister. Today we had an opportunity to hear your thoughts, and this will surely be going to encourage us in our future events. Thank you, dear sister. We extend a hearty welcome to our retired teachers, Mrs. Luga and Mrs. Vinayaki and Mrs. Isakiaman. Hearty welcome, dear teachers. Dr. Devikala, one of the best pediatricians, is amidst us to share the unforgettable moments of her school life. We are proud to say that not only she is an Ignatian, but her mother and her daughter also belong to this Ignatian family. No matter wherever life goes, her bond with the school remains intact. We may have been traveled to school, but the lessons and memories remain etched in our heart forever. I am happy to invite Dr. Devikala ma'am to share her priceless memories with us. எல்லோருக்கும் எனது காலை வணக்கங்கள், புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். இந்த புதிய வருஷத்தில் இப்படி ஒரு அருமையான வாய்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருப்பதற்கு நம் கடவுளுக்கு முதலில் நன்றி செலுத்த வேண்டும். அடுத்தபடியாக இங்கு குழுமி இருக்கும்
அனைத்து பெரியவர்கள், என்னுடைய வயதில் சிறியவர்களாக இருந்தாலும் பல்வேறு ப்ரொஃபஷன்ஸில் நிறைய துறைகளில் புகழ்பெற்ற பழைய மாணவிகள், என்னை இங்கிருந்து, அதாவது இந்த உலகத்தில் அடையாளம் காட்டிய என்னுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள், நட்பு வட்டாரங்கள். கண்டிப்பாக நீங்க இல்லைன்னா நாங்க இன்னைக்கு இல்லை, நாங்க இல்லை, நம்ம இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நட்பு வட்டாரங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர வைத்த இறைவனுக்கு எனது நன்றி. ஒரு என்னுடைய பழைய டீச்சர், அதாவது ஆசிரியை ரோஸ்லின் மிஸ், அவங்க வந்து அவங்க 2-3 பேர் சொன்னாங்க. அதில் மற்றவங்களை எனக்கு அதிகம் தெரியாவிட்டாலும் இவர் என்னுடைய வாழ்க்கையின் முன்னேற்றத்திற்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்ததற்கு அவர்களுக்கு நான் மிகவும் கடமைப்பட்டுள்ளேன். முதலில் என்னுடைய இரங்கலையும் வருத்தத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது நான் இங்கு குழுமி இருப்பது, நிறைய பேருக்கு நான் வந்து இந்த திருநெல்வேலியே அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலில் படித்து முடித்து வீட்டுக்கு போன பிறகும் இங்கே இருந்ததுனால தெரிஞ்சிருக்கோம். சில பேர் என்னுடைய சீனியர்ஸ் கொலீக்ஸ், என் கூட தொழில் புரிந்தவர்கள் டாக்டர்ஸ் இருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட இங்கே படித்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட குழந்தைகள் வந்து என்கிட்ட வந்து பேஷண்ட்டாக, நான் வந்து குழந்தை நல மருத்துவமனை வந்திருக்காங்க. அவங்களுடைய வளர்ச்சியும் நான் பார்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அவங்க இன்னைக்கு வந்து தாய்மார்களாக சில பேர் இங்கே வந்திருக்காங்க, ஜூனியர்ஸு. அவங்கள பார்க்கும்போது எனக்கு சந்தோஷமா இருக்குது. இந்த மேடை வந்து மற்ற இந்த விழா மற்ற விழாக்கள்ல இருந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆனது இல்லையா? ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு நம்ம போவோம், நம்மளுடைய உறவினர்களை சந்திப்போம். ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மீட்டிங், நம்ம படித்த காலேஜுக்கு ஒரு மீட்டிங் போவோம், நம்மளோட கிளாஸ்மேட்ஸ் அல்லது நல்ல ஒரு பெரிய பதவியில் இருக்கிறவங்கள நம்ம சந்திப்போம். ஆனால் அந்த மீட்டிங் ஒன்று தான். ஜாதி மத இன வேறுபாடு இல்லை, பணத்தில் நான் உயர்ந்தவன் தாழ்ந்தவன் அந்த வேறுபாடு இல்லாமல், பதவியில் நான் இன்னைக்கு ஒரு மருத்துவர் ஆனாலும் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது அவங்க எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் அன்னைக்கு ரெட்டஜடை போட்டுட்டு யூனிஃபார்ம் போட்டுட்டு நம்ம முன்னால் வந்து நம்ம கூட எல்லாம் ஷேர் பண்ண அந்த நினைவுகள் தான் நமக்கு வருது. அந்த சந்தோஷம் கட்டாயமாக மொய் எழுதணும்னு ஒரு திருமண ஃபங்க்ஷன் கூட நம்ம போயிருப்போம், ரொம்ப அதில் இன்வால்மெண்ட் இல்லாமல். ஆனால் இன்னைக்கு வந்திருக்குது ஒரே நோக்கம், நமக்கு நம்முடைய பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கணும், அவங்களோட ஷேர் பண்ண. இந்த மாதிரி ஒரு அக்கேஷன் கிடைக்குமா? எப்பமாவது கிடைக்கவே கிடைக்காது. நான் முடிச்சது 71, 72ல். இன்னைக்கு எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு? 50 வருஷங்களுக்கு பிறகு நான் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷம் எப்போவுமே என்னுடைய வாழ்நாளில் கிடைச்சதில்லை. இதே இதில் ஒரு சின்ன விஷயம் நான் சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன். நான் மெடிக்கல் காலேஜில் ஜாயின் பண்ணியது 73ல். 73க்கு அப்புறம் இப்போ 23, கரெக்டாக 50 வருஷம். என்னுடைய கிளாஸ்மேட்ஸ் 20 பேரோட நான் நவம்பர் மாதம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு ஒரு ட்ரிப்பு போனேன். அந்த ட்ரிப்பு வந்து அப்போ நாம் பணம் நிறைய செலவழிக்க வேண்டியது இருக்கணும், உறவினர்களை விட்டுட்டு போகிறோம். இன்னைக்கு இத்தனை பேர் இங்கே உட்காந்துட்டு செல்ஃபோனில் அவன் என்ன பண்ணுறான், காலைல எழுந்திரிச்சானா, சாப்பிட்டானா, பையனை பற்றி இவ்வளோ விசாரிப்போம், ஹஸ்பண்டை பற்றி நீங்கள் மற்றெல்லாம் ஒழுங்காக போட்டிங்களா, நாங்கள் வந்துட்டேனே, இந்த ஞாபகம்லாம் நமக்கு. அது எல்லாத்தையும் தொடர்ந்துட்டு 10 நாள் சந்தோஷமா என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் போய் இருந்துட்டு வந்தேன். இது ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, இன் ஃபியூச்சர் நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போக வேண்டாம் கொண்டாடுறதுக்கு, இதே திருநெல்வேலியில் நம்ம பள்ளிக்கூடத்துல ஷேர் பண்ணி நல்ல சந்தோஷமா இருக்கிற வாய்ப்பை நீங்க பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் சொல்றேன். என்னை பற்றி ஒரு சிறிய இன்ட்ரோடக்ஷன். நான் 1966 இருந்து 72 வரைக்கும் நான் இந்த ஸ்கூலில் படித்தேன். 6ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 11th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும். அந்த நான் படிக்கும்போது எனக்கு என்னுடைய படிப்பு முடிஞ்ச உடனே என்னை எஸ்எல்சியில் நிறைய மார்க் வாங்குவேன் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க. ஆனால் வந்து நான் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட்டு வரல. பட் ஒரு மெடிக்கல் காலேஜில் என்ட்ரி பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவையோ அப்படியே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் மார்க்களோட நான் வந்தேன். பியூசி சீதாலட்சுமி ராமசாமி காலேஜ் திருச்சிக்கு படித்தேன். அப்புறம் திருப்பி எம்பிபிஎஸ் நம்ம மெடிக்கல் காலேஜ் திருநெல்வேலி. அப்புறம் குழந்தை பல படிப்புலாம் எம்டி சென்னையிலையும் மதுரையிலையும் படிச்சுட்டு திருப்பி இதே ஊருக்கு வந்து
இதே திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜில் நான் ரிட்டையர் ஆகிறது வரைக்கும் 2014 ரிட்டையர் ஆனேன். அங்கேயே இப்படி ரொம்ப சந்தோஷத்தோட பணிபுரிஞ்சேன். ஏன்னா இன்னும் பலர் என்னுடைய ஸ்கூல் மேட்ஸு, கிளாஸ்மேட்ஸ், ஜூனியர்ஸு எல்லாரும் என்னோட டீச்சர்ஸ் அவங்களோட தொடர்பு எனக்கு இருந்தது மிகவும் சந்தோஷமா இருந்தது. இந்த பீரியட்ல என்னுடைய வாழ்க்கையில இதே ஸ்கூல்ல தமிழ் மீடியம் தான் படித்தேன். ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் நான் போய் படிக்க போகும்போது நம்ம தமிழ் மீடியத்துலேருந்து போகிறோம், அங்கே சென்னையில் உள்ளவங்க எல்லாம் பெரிய ஹைஃபையாக இருப்பாங்க, நமக்கு அவங்களோட மிங்கிள் பண்ண முடியுமா, எப்படி நம்ம ப்ரொஃபஷனில் நம்ம முன்னேற போகிறோம். நான் ஒரு இங்கிலீஷியன், அது கொடுத்த தைரியம். நான் தமிழ் மீடியத்தில் இருக்கேன், இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இருக்கலான்னு என்னை யோசிக்க வைக்கல. அது என்னைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு படியிலும் என்னை முன்னேறி போவதற்குரிய தைரியத்தையும் நல்ல ஒரு ஆதரவையும் கொடுத்து, எங்க போனாலும் நம்மள நீ இங்கிலீஷ் கன்வென்ட் ஸ்டூடெண்டா அப்படிங்கிற ரெகக்னேஷன் ரொம்ப பெருமையாகவும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தது. அது கொடுத்த தைரியத்துல நான் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு 2 பெண் குழந்தைகள், 2 பேரும் எல்கேஜில இருந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இதே ஸ்கூல்ல படித்தாங்க. அவுட்ஸ்டாண்டிங்காகவும் வந்தாங்க. செகண்ட் பொண்ணு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவ மெடிக்கல் காலேஜில் இப்போ நியூராலஜிஸ்டாக இருக்கா திருச்சியில். மூத்த பொண்ணு அமெரிக்காவில் செட்டில்டு, அவள் ஒரு என்ஜினியர், அவள் MBA வரைக்கும் அங்கேயே படித்து முடிச்சுட்டு அங்கேயே வேலை பார்த்துட்டு இருக்கா. ஸோ இதுவும் இதே இங்கிலீஷியஸ் கான்வென்ட்ல அவங்க பெற்ற நன்மை பலன் அப்படிங்கிறத சொல்றதுல நான் பெருமைப்படுகிறேன். என்னுடைய ஒன்லி சிஸ்டர் டாக்டர் மணிமாலா அங்கே வந்திருக்காங்க. இதே திருநெல்வேலி மெடிக்கல் காலேஜில் பிளட் பேங்க் மெடிக்கல் ஆஃபீஸர், அவங்க ப்ரொஃபஸர், ஜனாதிபதி விருது வாங்கினவங்க. அதாவது இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம டாக்டர் மணிமாலா இதே பள்ளியில் அன்பார்ச்சுனேட்லி 10th வரைக்கும் அவங்க படித்தாங்க. அப்புறம் 11th 12th வேறு ஸ்கூல் போக வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு. பட் அதனால ஒன்றும் இல்லை. இன்னைக்கு அவங்க ஜனாதிபதி விருது வாங்குற அளவுக்கு அவங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட்ல புகழ் பெற்றவங்களா இருக்காங்களா, அது ஒரு பெரிய விஷயம். ஸோ நாங்கள் தலைமுறை எங்கள் அம்மாவும் ஒரு டாக்டர், ஆனால் அவங்க இங்கே படிக்கலை, இதே மெடிக்கல் காலேஜில் ஆரம்பமாக இருந்துட்டு வந்தாங்க. ஸோ 3 தலைமுறைகள் நாங்கள் மருத்துவ பணியில் இருந்து நாங்கள் அப்படின்னா அதுக்கு பேசிஸ் இக்னேஷியஸ் கான்வென்ட். எங்கள் அம்மா இந்த கான்வென்ட்டை ரெகனைஸ் பண்ணி எனக்கு சேர்க்கல, இல்லைன்னா அந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்க மாட்டாங்களா. அதனால நான் எங்கள் அம்மாவோடையே இந்த சேர்த்துக்கிறேன். 3 பேர் சேர்ந்து இதில் நாங்கள் சாதிச்சிருக்கோம், சாதனையாளர்கள் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். இது என்னுடைய ப்ரொஃபஷனல் சாதனை நான் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் என்னுடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முறையில் இந்த கல்வி நிறுவனம் எனக்கு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அதாவது வாழ்க்கைங்கிறது நிறைய மேடு பள்ளங்கள் உள்ளது. யார் இன்னைக்கு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க என்ன ப்ரொஃபஷன்ல இருக்காங்க, அவங்க எவ்வளோ பணக்கார வீட்டில் வாழ்க்கப்பட்டு போயிருக்காங்க, அவங்களோட சாதனை என்ன, அதெல்லாம் இன்னைக்கு வரல. வர்ச்சு இஸ் அவர் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் ஷீல்ட். அந்த நம்ம டெய்லி அதை கேட்டு 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 அடி மனசுல அது பதிஞ்சு என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்லையும் ப்ரொஃபஷன்லையும் நான் ஒரு நேர்மையாக ஒழுக்கமுடையவளாக நல்ல ஒரு முன்னேற்றத்தை என்னால் கொடுக்க முடிஞ்சதுக்கு காரணம் இந்த பள்ளி தான். ஸோ அதில் நான் பெருமைப்படுறேன். பின்னால் நம்மளோட மனசுல ஆசைகள் நிறைய இருக்கும், நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும், நிறைய இருக்கணும். ஆனா எல்லாத்துக்கும் நடுவுல இந்த நேர்மையும் ஒழுக்கமும் தான் என்னை முன்னேற்றி கொண்டு வந்தது அப்படிங்கிறது இந்த பள்ளி தான் காரணம். அது நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். அடுத்தது கட்டாயம் நான் என்னுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களை நான் நினைவு கூற வேண்டும். அதை 6th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து 11th யாரையும் நான் மறக்கல. ஆனால் நம்ம ஃபைனலாக 11th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது நம்ம மேலே ரொம்ப அதிக அக்கறை காட்ட வேண்டிய கட்டாயம், அதாவது நம்ம நல்லா படித்து ஸ்கூலுக்கு நல்ல பேர் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற கட்டாயத்தில் பிட்டுமா மிஸ், மிஸ்ஸஸ் நெல்சன், பானுமதி மிஸ், ரோஸ்லின் மிஸ், லட்சுமிபாய் மிஸ் தமிழுக்கு மற்றும் பலர், அதே மாதிரி 8th ஸ்டாண்டர்டில் இமாக்குலேட் மிஸ், ஜோதி மினிமானி எல்லாருமே எனக்கு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஜெனரேஷன் என் பிள்ளைகளோட அக்கறையில் பெரும் பங்கு வந்திருக்காங்க. வினிஃப்ரிட் மிஸ், அப்புறம் லாரன்ஸ், ஹெலன் மிஸ், இன்னும் ஜாக்லின் மிஸ், எல்லாருமே எங்களுடைய காரணம். இது அவ்வளோ பெரிய வழிநடத்தி கொண்டு போன பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் நிர்மலா சிஸ்டம். அவங்களும்
மிக முக்கிய பங்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில். அவங்களுடைய எப்போ போனாலும் எந்த இடத்துல போனாலும் என்னை ரெகக்னைஸ் பண்ணி எப்படி இருக்கீங்க, உங்கள் பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கு, அவங்களோட பிள்ளைகள் அப்படி நினச்சி அவங்க எப்பவும் என்னோட கலந்துடைய இருக்காங்க. இதையும் நான் வந்து ரொம்ப இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த பள்ளியில் நீங்கள் வந்து எப்போவாது அசம்பிளிலேயோ இல்லை வேற எங்கேயாவது நீ கிறிஸ்டியன், நீ ஹிந்து, நீ முஸ்லீம் இந்த பாகுபாடு உங்களுக்கு இருந்திருக்கா? ஒரு ப்ரேயர் சாங் பாடும்போது ஜீசஸ் ஜீசஸ் இந்த பள்ளி உடைய அவங்க மதத்தை நம்ம மேலே திணிக்கலை. உங்களுக்கு வந்து மத சுதந்திரம், கருத்து சுதந்திரம் கொடுத்தாங்க. நிறைய பள்ளிகளில் நான் பார்த்துருக்கேன், ஹிந்து ஸ்கூல், கிறிஸ்டியன் ஸ்கூல், முஸ்லீம் ஸ்கூல், அந்தந்த ஸ்கூலில் எந்த மதம் அவங்க சார்ந்தவங்களோ அதை அந்த ப்ரேயரை அந்த மாதிரி கோட்பாடுகளை கடைப்பிடிக்கிறதுக்கு வற்புறுத்தி இருக்காங்க. சிலதை ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளே வந்து மாறிடுவோம் அவங்களோட ப்ரீச்சிங்ஸில். ஆனால் இந்த ஸ்கூலில் அப்படி இல்லை, எல்லாரும் சமம். நீங்கள் உங்களுக்கு எந்த மதத்தை நீங்கள் பின்பற்ற உங்களுக்கு கருத்து சுதந்திரமும் உங்களுக்கு அந்த சுதந்திரத்தை உங்களுக்கு அதை வந்து ரொம்ப 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 நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணணும். அந்த சுதந்திரம் கொடுத்ததுங்க. அதே இது இன்னைக்கும் என்னுடைய ப்ரொஃபஷன் அப்படி அமைஞ்சு போச்சு. எந்த மதம் சார்ந்தும் நான் வந்து யாரையும் ட்ரீட் பண்ண முடியாது. எல்லாரும் சமம், எல்லாருக்கும் நல்ல ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னோட அதை பின்பற்ற முடிஞ்சது. அந்த வகையில் இந்த பள்ளி இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம். அப்புறம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் ரொம்ப குறைவான நேரம் தான், அதனால இன்னும் ஒரு 1-2 விஷயங்கள் சொல்லிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். 2 விஷயங்கள் தான். ஒன்று வந்து என் வயதொத்தவர்கள் என்னோட சீனியர்ஸ் இந்த உலகத்தை வந்து அவங்க வாழ்க்கை அனுபவங்களே அவங்களுக்கு நிறைய பாடங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸோட இன்னைக்கு மலரும் நினைவுகளாக அந்த பழைய வாழ்க்கையெல்லாம் நினச்சி நீங்கள் நல்ல ஒரு என்ன இது வரைக்கும் பண்ணியிருக்கோம், இனிமேல் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி நீங்கள் போயிடலாம். ஜூனியர்ஸ் இன்னும் வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டியவங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க. அவங்களுக்கு நான் ஒரே ஒரு அட்வைஸ் தான் சொல்லுவேன். அதாவது நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்குதோ அதை நம்ம அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். யாரையும் மாற்ற முடியாது, திருத்த முடியாது, யாரையும் குறை சொல்ல முடியாது. ஹிந்துஸ்ல வந்து கர்ம வினை அப்படின்னாங்க. நம்ம என்ன முன்னாடி என்ன நாமும் சரி நம்மளுடைய பெற்றோருக்கு எல்லா மதத்தினருக்கும் பொருந்தும். யார் யார் என்ன நன்மை செஞ்சுருக்காங்களோ அதே மாதிரி நமக்கும் நன்மைகள் நடக்கும், கெட்டதும் நடக்கும் அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் யாரையும் கம்பேர் பண்ணாதீங்க. அந்த பையனை பாரு நிறைய மார்க் வாங்கியிருக்கா, நீ என்ன இப்படி கல்சரியா இருக்குன்னு உங்க பிள்ளைங்களை திட்டாதீங்க. அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் நல்லா இருந்திருக்காரு, நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் வச்சுட்டாங்க நினைக்காதீங்க. என்ன நமக்கு கிடைச்சதோ அதை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் மனசுல வச்சுக்கிட்டு நேர்மையாகவும் ஒழுக்கமாகவும் நம்முடைய இல்லறத்தையும் இல்லை நம்ம என்ன ப்ரொஃபஷன் சேர்ந்துருக்கோமோ அதையும் நீங்கள் வந்து கவனிச்சு கொள்ளலாம். அது மாதிரி என்ன தொழிலில் நீங்கள் இருந்தாலும் செய்கிற தொழில் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் அப்படிம்பாங்க. அது ஒரு டெய்லராக இருக்கலாம். ஈவன் வீட்டில் நான் ஒன்றுமே வேலை செய்யலை, வீட்டில் தான் இருக்கேன். இப்போ நான் வீட்டில் தான் இருக்கேன், நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணல, ஒன்றும் செய்யலை. ஆனால் அதுலேயும் நிறைய சாதிக்க வேண்டியது நமக்கு இருக்குது. நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம ஒழுங்காக வளர்க்கணும், சாப்பாடு ஒழுங்காக கொடுக்கணும், ஹஸ்பண்டை ஒழுங்காக கவனிக்கணும். இது எல்லாமே ஒரு சேலஞ்சிங் தான். வேலை பார்க்குற ஒரு பொண்ணால் இது எவ்வளோத்தையும் சமாளிக்க முடியாது. ஆனால் நமக்கு கடவுள் வந்து அந்த வாய்ப்பையும் கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம எடுத்துட்டு வாழ்க்கையில் மேலும் மேலும் முன்னேறி செல்வதற்கு வேண்டும். எந்த மனக்கவலையும் நீங்கள் வந்து மனசில் வச்சுக்காதீங்க. நட்பு பெரியது. நீங்கள் இவ்வளோ நாள் கழித்து 50 வருஷம் கழித்து மீட் பண்ணியிருக்கீங்க. கண்டிப்பாக எல்லாரும் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க, ஃபோன் நம்பர் வாங்கிக்கோங்க, கான்டாக்ட் அட்ரஸ் வாங்கிக்கோங்க. இன் ஃபியூச்சர் எல்லாரும் கான்டாக்டில் இருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸை ஷேர் பண்ணுற விஷயங்களை வேற யார்கிட்டையுமே ஷேர் பண்ணதுனால நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அது நம்மளை வந்து நிறைய மனக்கவலைகள்லேருந்து நம்ம டிப்ரெஷன்லேருந்து சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொள்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அதனால இன் ஃபியூச்சர் நீங்கள் எல்லாரும் ப்ளீஸ் ஹேவ் கான்டாக்ட் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது வாழ்க்கையில் இனிமேல் வயசாக நமக்கு ரொம்ப தேவைப்படும். இதோட இந்த வாய்ப்பளித்த கடவுளுக்கும் என்னுடைய ஆசிரியர் பெருமக்கள் மற்றும் மேனேஜ்மெண்ட் குழு எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொண்டு மேன்மேலும் இந்த மாதிரி மீட்டிங் நம்ம வந்து பங்கேற்க
பங்கேற்றுக் கொள்ளணும் அப்படிங்கிற விருப்பத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். ஒன்னே எல்லாரும் அவங்க சொன்ன மாதிரி உங்களால் முடிந்த அளவு டொனேட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் நடத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு செலவு தேவை, இனி நாளைக்கு நடத்துறதுக்கும் அவங்களுக்கு பணம் தேவைப்படும். அதனால எதுக்கா பணம் தேவை கலெக்ட் பண்றாங்கன்னு நினைக்காம முடிஞ்ச அளவு கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி மேலும் மேலும் இந்த ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்கு உதவி செய்யுங்கள். வணக்கம். Thank you, madam, for your speech highlighted the significance of the alumni meet and also the special features of our reputed institution. Now we move on to the second sharing by Mrs. Pushpalata Purnan, Director and Correspondent of Pushpalata Educational Center, recipient of many awards such as Vocational Executive Award, Young Entrepreneur Award and Thanga Penmani Award, etc. And she has proved her social responsibility by establishing Mitra, a center for autism children in 2012. Above all, one of our proud alumni. I invite Mrs. Pushpalata Purnan to share her memories. I request the speakers to confine to their time so that, because the weather is threatening. Good morning, dear friends. At the outset, I'd like to show my respects to all the Reverend sisters and the dignitaries and the illustrious alumni on and off stage. They have given me 5 minutes, but I'll finish in 3 minutes. And I know எல்லாரும் friends கூட பேசுறதுக்கு தான் இங்கே வந்திருக்கோம். நாங்களே ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருக்க விரும்பல. என்கிட்ட Beatrice ma'am, I want to thank Beatrice ma'am for inviting me here. She called me many times and the organizers, because it's not easy organizing a program. So my sincere thanks to the organizers. It's an honor. And 102 years of educational excellence and service in it is not a small thing. And many girl children have been empowered and educated in this institution, both economically and emotionally. So I think Tirunelveli owes a big round of applause and gratitude to sisters. So on behalf of all the alumni, this great institution's service to Tirunelveli and the society is unparalleled. And I have also been a proud alumni of this institution. நிறைய இடங்கள்ல கேட்கும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு லாயலா கான்வென்ட்டில் படித்தேன் 5th வரைக்கும். அங்கேயுமே எனக்கு ரொம்ப இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப பிரமாதமான டீச்சர்ஸ் இருந்தாங்க. கேத்ரின் மிஸ், ஞானம் மிஸ் அப்படிலாம். அப்புறம் நான் இங்கே 9th வந்தேன். எனக்கு அப்புறம் ஐ ஜஸ்ட் நேம் அ ஃபியூ டீச்சர்ஸ். ஜெயா மிஸ் இருந்தாங்க 9th, 10th அந்தோனியம்மாள் மிஸ், 11th சரோஜா மிஸ் அக்கௌண்டன்சி எடுத்தாங்க, சாந்தா மிஸ் மேத்ஸ் எடுத்தாங்க 11 and 12ல. And என்னோட ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் டீச்சர்ஸ் வாஸ் மை பிடி டீச்சர் ஜபா மிஸ். அவங்க பொண்ணு கூட அங்கே உட்காந்துருக்காங்க. நான் வந்த உடனே ஜபா மிஸ் வந்துட்டாங்களான்னு கேட்டேன். பிகாஸ் அவங்க வந்து மோர் தென் அ பிடி டீச்சர். அவங்க வந்து ஷி வாஸ் லைக் அ மதர், மென்டர். அண்ட் ஈவன் நான் சில நேரங்களில் வந்து என்னோட டீச்சர்ஸ் கிட்ட ஐ கீப் கோட்டிங் ஹர் இன் மை ஸ்டாஃப் மீட்டிங்ஸ், how she was. And the kind of, and all the teachers here had two qualities which I really admire and I feel that all teachers should have. One is they all had dedication and integrity of character and dedication to students. They also had depth of knowledge. If at 10th standard level science and math educators, I don't think today it is even possible. We interview a lot of teachers, so I think they had depth of knowledge and integrity of character, which was like remarkable. So the teachers here, the sister Antonia Mal was the headmistress back then. So now in the classroom inge da irundhathu, sister room inge irukom. So sister appadi satham ketale naangala appadi அமைதி ஆயிடுவோம். நீங்கலாம் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டுருக்கோம். Many of my classmates are here. So it is really a very, very happy moment for me to share my thoughts. Actually, I don't think I have said all that I wanted to say. But to the values which the institution has taught me, as I said, virtue, character, compassion, giving back to the society, all those things I learned because both my parents were very busy and the school gave me a lot of care and valuable advice was given to me by my teachers, which I still carry in my heart. So with immense gratitude and a sense of belonging, on behalf of all the alumni, we will definitely support any cause that the institution wants to pursue. So can we give a big round of applause and thank this great institution. Thank you. All of you have a very good day. Thank you.
Thank you, Mrs. Pushpalata, for your words of appreciation, and thank you for your contribution of 2 AC to our school. Thank you very much. அடுத்ததாக எழுத்தாளர் ஜெயதிலகர் அவர்கள். இவர் ஒரு சிறந்த பரதநாட்டிய கலைஞர். மிக பிரபலமான மகப்பேறு மருத்துவர் டாக்டர் அவர்களின் செல்ல புதல்வி. இவர் மாய பொன்மான், மாய குமிழ்கள், சீட்டுக்கட்டு மாளிகை, அல்லி குளத்து வீடு, காந்தர்வ அலைகள், நினைத்த மனம் மறக்காது, மழை போல் நீ, சொர்க்கத்தின் நிழல், கல் நட்சத்திரங்கள் என பல பல படைப்புகளை படைத்தவர். பெண் உரிமைக்காக குரல் கொடுப்பவர். கொடைக்கானலில் உள்ள நம் ஐசிஎம் பள்ளியை புதுப்பித்து தந்துள்ளார். இவரின் பல படைப்புகள் பல நூலகங்களில் நுழைந்து வாசகர்களின் மனக்கதவை திறந்துள்ளன. இன்னும் சிறப்பாக இவர்களின் புத்தகங்கள் அயல் நாடுகளான கனடா, மலேசியா போன்ற நாடுகளின் நூலகங்களிலும் வலம் வருவது நம் பெருமைக்கு உரியது. அத்தகைய சிறப்பிற்கு சொந்தக்காரரான எழுத்தாளர் திருமதி காஞ்சனா ஜெயதிலகர் அவர்களை தம் நினைவலைகளை பகிர்ந்து கொள்ள வருமாறு அன்போடு அழைக்கிறோம். Happy New Year to you all. அவங்க சொன்னது மாதிரி யார் டாக்டர் தேவிகலா சொன்னாங்க, நான் தமிழ் மீடியத்தில் படிச்சுட்டு எனக்கு அது தொந்தரவா இல்லை, ஐ வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் இங்கிலீஷ்னு. நான் வந்து முதல்ல இருந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் படித்தேன், இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் படித்தேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க, கோஸ்ட் ரைட்டர் வச்சு தானே எழுதுவேன், அவனுக்கு தமிழே வராதில்ல, ரொம்ப மோசமான மார்க்கில் தமிழில் வாங்குறேன்ட்டு. பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் காட்ஸ் பிளான் தட் ஐ காட் டு ரைட் இன் இங்கிலீஷ் தமிழ் அண்ட் ஐ என்ஜாய் பியூட்டிஃபுல்லி. அதனால எந்த லாங்குவேஜ்ன்றது கிடையாது, த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். தேங்க்ஸ் டு யூ சிஸ்டர்ஸ். I thank God for this glorious occasion to greet our esteemed sisters and our efficient staff. For our esteemed staff who have contributed their best for the development of this noble institution for the past 102 years. சாதாரண விஷயமே இல்லை, 102 years, a great achievement in contribution to our Nellai Jeevai. As I entered our school, I remembered of a colored dresses. I was excited about all. The same excitement was there. But we were loaded with experience. Now we are excited and loaded with experience and meaningful memories. Looking back not 10-20 years left, half a century. Looking back, half a century behind, I did realize my noble alma mater, she has played a huge part in each of our lives. Each of us molded to give our best to the world outside with virtue as our key force. There's a funny quote in English, or maybe they think it's true, to dance well and to sing well is good education. To sing and dance well is good education. Well, I would say that our art and culture complete one's education, fine-tunes one's personality, a shade of class and confidence. There were ample opportunities in this campus for fine arts and creativity. As you enter, there will be music from the music crew, peals from the piano. And the music teacher, Miss Jamuna, once signaled me, I must have been 12 years old then. She signaled me out for a special number, and from that day I had the confidence to keep singing, and still I am in the choir and trained my choir as well. The stage was busy with a variety of dances and dramas, which made us confident to face audiences. We felt comfortable with audiences. Miss Antoniamma, we were her first batch of students, not only all the others.
They not only tirelessly trained us, but also helped us to create our own costumes and accessories. இன்னைக்கு நான் ட்ரெஸ் பண்ணும்போது I think our windows to creativity were opened here. My main was here and so many articles were written by us. And we had to draw the pictures for the articles. இது எதுக்குன்னா நம்மளுடைய class magazine. And it was not a small magazine. Each magazine நல்ல குண்டா இருக்கும். நல்ல ஒரு 200-300 pages. We filled up. And layoutலாம் இப்போ எனக்கு magazines எல்லாம் பார்க்கும்போது தெரியுது. Layout artists, they are, it is a difficult task. But we did it effortlessly because of the encouragement of our teachers. Each classroom, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமான்னு தெரியல, it had a mini library in it with a glass door to it, and how I would peep into to see what books were there. The books enthralled me. My good and very goods in my answer sheets were always for articles out of syllabus. They were not from the textbooks. Now I realize they had tapped my imagination and skill for expression. We were trained to be like. We had to climb the wooden steps. அங்க உள்ள இருக்கு wooden stepsல வந்து noiselessly. We should not make noise. Lady like இறங்கணும் ஏறணும். And how we had to be polite, very polite. Till date, when someone talks to me, I need to get up. Though they may be much younger to me. We had to be polite. We had to be on time, punctual, do that. And our staff and sister Hilda made sure we were dressed impeccably, every hair in place. Have you noticed that? Otherwise she'll roll her eyes like that. I fondly remember a rainy morning. It was a rainy, gloomy morning. And my maths teacher told me a Shakespearean story, Hamlet. Yosepanga, maths teacher teaching me Shakespeare. Teaching me, she was just narrating a story. And how enticed we all were. And maybe that was the reason I opted to do my English literature for my degree and spun thousands of, I have written almost 3,000 short stories and 85 novels. And I think that was the seed which was sown here. Thanks, dear alma mater, for the all-around progress and opportunities we all received here. It is not just me, we all received here. I also have a suggestion for the current day girl students. Being a beacon of light for the past 100 years, 100 plus years, giving women education and economic independence is a great service indeed. But a recent study on women by Thomas Reuters is shocking. விகடன்ல போன மாசம் வந்துச்சு டிசம்பர்ல தாமஸ் ராய்ட்டர் உடைய article was rewritten in Vigadam, on the Vigadam. It was distressing. It says that India tops the list of countries where we women are not safe. பெண்கள் வாழ தகுதியே இல்லாத நாடுகளில் முதல் இடம் நமக்கு என்பது வேதனைக்குரியது. Yet also an eye opener. We have to realize it, telling us that our challenges continue. முடியல. And my request to our alma mater to see to it. Our school need to upgrade our curriculum with classes which would make the students, young girls, a stronger force, fearless, both physically and mentally, where they can stand for themselves and be protected from any danger. நீ கடவுளின் பரிசு எப்படி உருவெடுக்கிறாய் என்பது நீ கடவுளுக்கு தரும் பரிசு. நம்ம கடவுளின் பரிசு நாம எப்படி உருவாகிறோம் என்பது நாம் கடவுளுக்கு தரும் பரிசு. நாம் ஒவ்வொருவரையும் மிக உயர்ந்த உன்னத பரிசாக பொதிந்து உலகத்திற்கு தந்திருக்கிறது இந்த கல்விச்சாலை. மனமார்ந்த நன்றிகளோடு நம் பள்ளிக்கு நாம் இன்று வந்து நிற்கிறோம், நிறைந்த மகிழ்வோடு. I pray that this noble institution would continue to bring forth many more splendid and strong women into the wall of future
I offer my abundant gratitude and good wishes to my esteemed, dear alma mater, St. Ignatius. God bless you and guide you gloriously into the coming century. Thank you. தன் பள்ளி பருவ நினைவலைகளை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்ட எழுத்தாளர் காஞ்சனா ஜெயதிலகர் அவர்களுக்கு உங்களின் உற்சாகமான கரகோஷத்தோடு நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியை இவாஞ்சலின் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கின்றோம். அடுத்ததாக ஒரு நடனம். நடந்தால் ஆறு, எழுந்தால் அருவி, நின்றால் கடல், கங்கை வைகை யமுனை பொருணை என அனைத்துமே பெண்தானே என்றும் நாம் அனைவரும் இணைந்து வந்தால் அதுவே ஒரு பண்டிகை தான் என சிறப்பான பாடலுக்கு நடனமாடி நம்மை மகிழ்விக்க வருகிறாள் முன்னாள் மாணவி ஏர்லின் சீதா. இல்லை ரொம்ப பின்னாடி வச்சா சின்னதாக தெரியுது. அது வரைக்கும்
Thank you, Arlene, for entertaining us with your dance. It wasn't just school to me. It was a chapter I never want to end. This is the mind voice of everyone here, and respected Dr. Gigi is not an exception to this, I suppose, ma'am. Dr. Gigi Selvan, Director of Annai Vedankandi Multi-Speciality Hospital, is a renowned gynecologist who has won several awards like Super Women 2021, etc., and a notable resource person in many medical conferences. She is a person with social concern which is organized by her in and around. Now, I invite Dr. Gigi Selvan to share a few words. I request every alumna to be silent to listen to the words spoken by the speakers. Thank you for your cooperation. Thank you. So, Happy New Year to all of you. Dear Reverend Sisters who are sitting here and my old retired teachers and my dear Ignatians. I know all of you are excited seeing friends talking to each other, and I always feel proud to be an Ignatian, and this institution of 102 years old, at the foremost, I thank God Almighty who gave me a chance to be voted as an Ignatian and this convent to what I am today. For me, this campus is not a school. It has been a second home for me. And coming back down my memory line, I extend a lot and I mean a lot to the ICM sisters who are behind this convent. So, when I came here as a 6th standard student, I was a girl, and when I left here, I was a lady. I can never forget the teachers. I started it with the ICM teachers from St. Joseph's Convent, from Nagarkoil, and Sister Landreda was the headmistress. And my mother being a doctor, she was the doctor for the ICM sisters. So Sister Landreda, a Belgian sisters, I think all of you know, ICM is a congregation which was started by the Belgian sisters. So then the congregation has moved on now, and Sister Landreda was the first white woman I knew. I used to walk holding her hands, and I could see how different my skin color and her skin color used to be. So that was a very drastic. Dear Ignatian, you know, we need your cooperation. We want the entire thing to go on without any snag. You please be seated in your respective places. All these photo, everything could be done if we finish off this session, please. It's a request. And all of you know, we are all Ignatians. Please. Dear Ignatians, belonging to all batches, the teachers will be here. You can meet them, definitely. Please, dear Ignatian, please take your honorable seats, stipulated seats, please. I'll make it very short and sweet because I think all of you are excited seeing each other. Then Sister Avila was the headmistress when I was the school people leader in 1977. 45 years have gone. And she was like a second mother to me. And
We both have a nice and a very happy daughter and mother relationship. Then I cannot forget Sister Maggie, our catechism teacher, who had inculcated a lot of moral values. And as Akka Devikala said, this institution never pushed religion into it, and we found no differences in that also. More than that, Sister Maggie had this inter-religion doctrines, and she used to talk a lot about this, and now I am able to tolerate and respect other religion because it was her teaching which has taken me there. So I can go on enumerating so much about these ICM sisters. Even now, this is a second home for me. I should talk about Sister Guna, Sister Suganti, Sister Michael, Sister Nirmala. There are 3 Nirmalas, I think, the ICM group, all of them. And I moved to this school so much that it had sculptured me to what I am. I can never forget Sister Landana teaching you how to sit. She'll say, you have to sit ladylike. That is, your knees should be at right angle and your back has to be straight. You don't slouch. These are things she has taught. And the discipline taught by the drill teachers. Like Hepzibah Miss, Jeba Miss is here, and Pushpa Miss is here. You have to be there. And all that discipline I am able to carry on now. And can never forget, as Kanchanaka said, Jamuna Miss, Alaipayude, and the part of Marakkave Muriyade, how she used to make us sing. Ado, and the music class, and the creepers, it doesn't have a roof. So we used to enjoy that music class. And our language and our manners. My teachers from 6th standard, I can remember each of them. Like today, Amraniya Miss is our 6th standard, the 9th standard teacher. And how she used to handle our class. Basanda Miss, I can never forget Basanda Miss, the way she teaches maths. In the round I think most of you will remember. And the Vatta Nelson Miss, Mudi Narachuruko. அதில் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பிளாக் கொண்ட அதில் ஒரு ரெட் ரோஸ். இது வந்து நெல்சன் மிஸ், சாலமன் மிஸ், இப்படி ஒவ்வொருத்தங்களையும் பற்றி சொல்லலாம். ஏஸ்வடியால் மிஸ் அழகாச்சால கட்டியிருப்பாங்க, அப்படி பொம்மை மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக நடந்து வருவாங்க. இப்படி each of them had a value which we all learned from them. So my relationship, நான் இந்த ஊர்லேயே இருக்கிறேன், இங்கே I practice medicine. So my relationship continued even after I came out of this school. Another I can go to the refractory and have whatever I want. Feeling that I never feel it was different. And I used to thank all of them sitting there for what I am today. I owe you all a lot. Thank you so much. Thank you so much. And of course then we had a nice Holy Land trip in 2016. Me, Jaba Miss, Andal Miss, Rukhan Miss, we all, just 20 of us, we went to a Holy Land together. And that was one of the very memorable trip I ever had in my life. I can never forget it. More than this, Thayyal teacher, Thayyal sister, and the Thayyal teacher வந்து sister வந்து சொல்லுவாங்க நூலை கூட க்ளோஸா வைக்கணும், வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. That was very important. நம்ம சொல்லுவோம் இந்த நூல் சேர்ந்து நாளைக்கு உன் காலை சுத்தி உன்னை வந்து நரகத்துக்கு கொண்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So that taught me not to waste resources. In the present world, resources are being wasted. We talk about trees being cut, so many resources. So அவங்க சொல்லி கொடுத்தது சரோஜா மிஸ் இதெல்லாம் அது மாதிரி ஒரு தையல் மாற்றி போட்டாலும் பிரிக்க சொல்லுவாங்க, பிரிச்சு திருப்பி பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. The cushions எல்லாம் I used to be very proud. அந்த குஷன் கடைசியில ஃபுல்லா முடிச்சு வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போறதுக்கு அவ்வளோ எல்லாத்தையும் காமிப்போம். But that taught me to do my surgeries. Even now, when I do my surgeries over and not போடும்போதும் I always think I should do it perfect. And the skin suture போடும்போது that is my signature. I used to always thank what Ignatius has done. So you can keep on
your life, each bit of it you have to think. And more than that, I would always think my friends, my batch, who's sitting there, they are an extended family to me now. Our batch, when we came out of 97 in the class, அதாவது ஸ்டேஜுக்கு பக்கத்து கிளாஸ், நான் ஸ்கூல் லீடர், என்னோட ஃப்ரெண்டு நஸ்ரீன், பெல்லக்கா, இப்படி எல்லாருமே எங்க கிளாஸ் வந்து 57 பேரு. அந்த 57 பேர்ல 35 பேரு we somehow managed to meet at least once every year. So எல்லாரோட ups and downs, we stand by each other, and they are all my extended family, and few of them are sitting there too. So ஒருத்தங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா we all stand together. So it is a big strength. கண்டிப்பா friends வந்து family relatives கொஞ்சம் விஷயங்கள் சொல்லலாம், அக்கா சொன்ன மாதிரி தான். But not to everybody, but friends, they don't judge you. அவங்க உனக்கு மார்க் போட மாட்டாங்க. அதுவும் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ், they will never judge you. நானுமே காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், MBBS ஃப்ரெண்ட்ஸ், MD படிக்கும்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ், they will all ஒரு நாள் பார்க்குறோன்னா அவ எப்படி இருக்கா, அவ என்ன பண்ணியிருக்கா, they are all very curious. But ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதே இருக்காது. They will never judge you and know what you are doing, how you are doing. அதெல்லாம் யாருமே. So friendship நமக்கு சின்ன பிள்ளைங்களா வந்து டெவலப் ஆகிற friendship, it still goes on. And எங்க friends எல்லாம் we are really very close with each other, and I always thank Ignatius again for it. So Ignatius has always been a blessing, and I would congratulate and thank the IC sisters who have been behind this. And also it is the thing for திருநெல்வேலி எல்லாருக்குமே தெரியும், பெண்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பெண்களை முன்னுக்கு கொண்டு வரணும். This is the place, and it was called the Oxford of the South, and therefore this school has been திருநெல்வேலியில் ஒரு பெரிய ஒரு யார் எங்க படிச்சாலும் இக்னேஷியஸ். ஈவன் இப்போ பேஷண்ட்ஸ் யாராவது வந்தா கூட சிலவங்க சொல்லுவாங்க, அக்கா நீங்க எஸ்பிஎல் இருந்தீங்கல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் இஸ், அண்ட் the way we are molded, we all go to the school, and we have to give it back to the school. And with this note, I finish my sharing, and I would all of us let us say thank you to Ignatians, and long live the convent, and long live the ICM sisters. Thank you, one and all. Thank you, ma'am, for your words of appreciation. And as you said, it is true that school life might be over, but the memories we made with the school will last forever. Thank you once again, ma'am. Legends are created through the echoes of their action. An apt example for this is our alumni, Mrs. Vijila Satyanan, politician, educationist, and former mayor of Tirunelveli Municipal Corporation. She was also a member in Rajya Sabha from 2014 to 20. Nothing can replace the incredible memories we made in school. I am happy to invite Mrs. Vijila Satyanan to share her treasures of memories of school life with us. Welcome, ma'am. Good morning to all my dear friends, 88 batch, and all my seniors, my juniors, and Reverend Sister, the Mother Superiors, Reverend Sister Rosama, Reverend Sister Nirmala Louis, the headmistress of the school, the Mother Superior of the school, Reverend Sister Nirmala Sundaraj, the former headmistress of the school, Reverend Sister Vasanti, the present headmistress of the school, for our school, and Reverend Sister Arul Shuganti, the former headmistress and now the professor of St. Ignatius College of Education, and all the distinguished alumni and the people, those who have made us today, are respected, revered, dedicated, and
committed teachers who made us today what we are. And all my dear friends who are here to celebrate, to acquaint, to relish, to bring back the nostalgic memories of our school days. Really, we thank our Lord for bringing us all together today to be together, enjoy together, and also have lovely memories. And may I introduce myself. My student career started way back in 1974 as a kindergarten baby class student in Loyola Convent. Until my class 12, I was in and around the school. My life in school, it was Ignatius. The whole part of my life. Actually, one of them remembered when we just walked out of the school, we used to say, when we just stepped into Saractica College, the first day, we were all given an alien reference because we were from Ignatius. So everybody appreciated, everyone was astonished to see the way we reacted, the way we spoke, the way we presented ourselves. So we were treated as superior students in all our graduations only because we were Ignatians. And when I took over as the elected mayor of this beautiful city, Tirunelveli, my first remark was, I thank my alma mater, St. Ignatius Convent, for making my career, for the best personality development, the leadership qualities, whatever I acquired from the school. Jyoti Miss is here. And right from the beginning, I have to start my 6th standard, Gomati Miss, my 6th standard class teacher, my 7th standard, Leela Bhatyaraj Miss, and my 8th standard, Immaculate Miss, my 9th standard, Jayalakshmi Miss. Jayalakshmi Miss was the one who taught me mathematics. Before that, I hate mathematics. But after learning from Jayalakshmi Miss, and subsequently my 10th standard teacher, Miss, made me to take my career as a mathematician. I was a PG mathematics and I was teaching mathematics in Rosemary Matriculation, many of you know. And so that was, and then Antony Malmus, she used to tell, my friends used to say, whenever we used to draw a scientific diagram, she will immediately pluck my notebook and she will tear it and give it to me back. Go, draw it again and come. And this has happened many times. I used to first hate Antony Malmus, but then I started to love her. Today, after I became mayor, she used to call me, my street is full of rubbish. You have to... Even now she's saying, so the whole Antony, we were scared of, and the Leela Bhatyaraj Miss, my students will, my friends will admit, before she will get the period, before when the English class is going on, she will be standing at the back before the blackboard and she will be drawing the map, and map will come like this. And a beautiful map will come. And she will describe us, the whole geography, history. Actually, the history, geography, really we started to learn something only by Leela Bhatyaraj Miss. That we will admit. And then, all lovable, I wanted to say, Bhanumati Miss and Sarojam Miss. Sarojam is very strict. And Reverend Sister Anjanimal, we used to be afraid of her because she was fully, but whenever she used to take us to the educational tour,
to Bangalore, then we went to, we enjoyed. She will be sitting in the first row and watching a movie. And we used to say, sister itself is watching a movie. So it is no harm for us also to watch a movie. And we used to dance in the back. So she will enjoy our dance and our songs. So Sister Antonima and my first 6th standard, Sister Rosani Avila only gave me admission in 6th year. And then Sister Antonima and our Mother Superior, Maggie's sister. We will never forget her beautiful face. Maggie's sister, we used to run. Sister, good morning. Sister, good morning. Sister, good morning. That immediately she will turn to us and give a beautiful smile. So that we will accept, acknowledge her sweet, that smile, and then we used to run back. And many times we have gone to the chapel. We will put oil on the pen we are going to write. The 10th standard, 10th and 12th, we will put some oil which will be available, some oil or water, I don't remember. We used to take that oil, put it in our pen by which we are going to write our final year exam. And we used to go up and pray and then come down, and we used to get blessings from the sisters, whoever we come across, and then go to our, so the great, this is our 10th standard classroom. And whenever we used to see the sisters afternoon lunch going, we used to smell the lunch, all chicken, roasting chicken going, chicken and, sorry sister, I remember my remembrances. And the smell, good fragrant smell used to come to my classroom, 10th standard. Because we had the 7th class also the same class, 10th also the same class. So we used to linger and taste, not the smell, the taste of the beautiful lunch. And many things we have been loved as my classmates. We all loved together because we were the batches just from the baby class to 12th. We were the same batch, same 88, and we used to be referred as Sina's batch. Because Sina was very popular. So whenever we used to, I was in the Sina batch. So that was my remembrance, and many good things which I had to put forth in my long, unforgettable moment about my and my career as mayor of the city, and then I was elevated to as the member of parliament Rajya Sabha, and I served as a member of parliament for 6 years, and at that time I represented India in the United Nations. ஐநா சபையில் அந்த ஆண்டு பாராளுமன்ற குழுவில் நானும் பங்கு பெற்று I represented that India has to become a permanent member in the United Nations Security Council. That was my greatest achievement forever in my life. So I presented myself in the United Nations General Assembly. And then I had the privilege of participating in the World Mayors Conference in Seoul, in South Korea, where I had to present a paper on the climate change. And then I had the privilege of accompanying our President of India, the then President of India, Shri Ramnath Kovind, in his chartered flight on his national visit to Madagascar and Mauritius. I was taken in the presidential flight to attend the National Day of Mauritius. And then I also accompanied the then Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu, to 3 countries, Serbia, Romania and Malta, on his state visit to those countries. So these are all the privileges, and I have never ever dreamt like this in my school days. I never dreamt this, but this all happened. And then in the
World Council of Churches in Dhaka, I presented myself. So many achievements and many new horizons I have come across, and it was all because of my school, St. Ignatius Convent Higher Secondary School. This gave me the confidence, the courage, the way we have to be with others, like the punctuality, the discipline. Many times I have kneel down just before this. Many times I used to come late to the school while I was bicycling from my home to school, and many times we have kneel down here. So that all groomed us, nurtured us. It all made us to be punctual and to be very correct and disciplined in everything, organized in everything. So whenever we have to do a work, it has to be well organized, and our commitment and total involvement towards an activity is very, very important. So that has given me this position as a member of parliament, and as all this only because my school gave me the greatest qualities. Virtue is my strongest shield. I am different from others. My belief always I am different from others. But do believe in magic. Do believe in magic. It really happens. It really happens. But you have to find that baby magician hidden inside you. To all of you I say, there is a baby magician hidden unto you. Don't wait. Find it fast. Encourage him. Motivate him. More, pull him out. Feed him his thoughts. Hit them hard. Give them a shape. Fill with morals and stroke with love. And push it to stage out overcrowded with people. And one day you will find people clapping, cheering, dancing, whistling, shouting loudly on your performance. So this is what I have achieved on my success, and I want all of you are the same to attain the same success. And one of them will be shining eyes. Yes, magic happens. Yes, in our life magic happens. Once we all follow the only truth, the only motto, virtue is our strongest shield. Thank you, one and all, for taking all your pains to come over from far and wide. One has come from Coimbatore, one has come from US, and some of them have come from far and wide. For all of you who have taken to salute our alma mater and to be here to honor our alma mater and to enjoy and to enrich the values of the great values which was inculcated from this ground, from this soil, from where we have taken our roots. Thank you once again. Thank you, one and all. I know that is very. This place is not just school to us. It is a chapter of life which we never want to end. I am sure, ma'am, your sharing has brought the stream of memories of school days in all our hearts. Thank you once again, ma'am. It is our pride to have with us our alumni, Mrs. V. Sublakshmi, IAS. She secured first rank in the state in Group 1 exam in the year 2009 and joined civil service in 2009. Having made her remarkable service in many fields, at present she works as Joint Commissioner in Commercial Tax Department. Time moves in one direction and memories in another. I call upon Mrs. Sublakshmi IAS to share a collection of happy memories which are the best part of everyone. Welcome, dear ma'am. Good afternoon, everyone.
Reverend sisters, Reverend HM, beloved teachers and friends. I think I am the last one sharing the memories, and we are all getting restless. Please give me 2 minutes, and I thank God for giving me this opportunity to be here. And to my parents, my father, late Velayya, and my mother, Dr. S. Anumadi, because of them I am here. And I studied in this school from 9th standard, and I was a student of Rosemary from 1st to 8th standard. I joined here for my 9th to 12th, and I was a school people leader in the year 1997 when the school celebrated its platinum jubilee. So 25 years afterwards, thank you God for thank you the convent for giving me this opportunity to be here. And I will fail my duty if I don't thank Sister Andoni Ammal. Sister was the headmistress who gave me who gave not only admission to me and to my 2 sisters who are here. So Sister Andoni Ammal was our greatest inspiration, and all of us spoke about Reverend Sister Andoni Ammal. And during my 11th and 12th, Sister Nirmala Sundarajan was our headmistress. She dynamically led our entire team to celebrate the Platinum Jubilee, and we pray God to give us the opportunity to be here for the 125th year also with all of you. Only 5 of us shared our experiences here, but we strongly believe that every Ignatian is a leader, and all of you here, you are all leading your wonderful family. You all done greater achievements than all of us who shared, but because of the paucity of time, few of us are sharing, but nonetheless the achievement of all of you, you would have made a wonderful career, family, and no Ignatian every Ignatian will be a great achiever. And small things, just two to three points to add. The greatest asset of this Ignatius is the motto, virtue is our strongest shield, which we sing, which we imbibe, which we breathe from the day we are there in school. It helped us in our studies, in our career, and in our family life. It is this shield that is safeguarding us every moment of our life. All our seniors also spoke about it. The wonderful handwriting this school gave, the wonderful English grammar this school gave, the wonderful spoken English that this school gave, all of it made us, wherever, helped us, and the wonderful essay writing. This school gave me lot of opportunities to participate in various elocution, essay competition, quiz competition at the district, state level, which helped us to write these competitive examinations and come out successfully. And even today, to address any gathering, to address meetings with the World Bank, WHO, or to any meetings in Delhi with the Secretaries to Government of India, it is the basic dhairyam this school gave, the basic value this school gave, help us to face everything. Thank you for one and all for the wonderful opportunity. And then to the wonderful teachers of the school, the commitment all of us have, the sincerity towards work and family that all of us share, the hard work we all put in, the energy that we have, the positivity, the leadership quality that we all have is thanks to our and today's ICM sisters, headmisters, and our wonderful teachers. எங்களுக்கு ஆசிரியர்களாக இருந்த ஜெயா மிஸ் ஆக இருந்தாலும் சரி, அந்தோணி அம்மாள் மிஸ், ஜபா மிஸ், கோமதி மிஸ், சாந்தா மிஸ், பியாட்ரஸ் மிஸ், சரோஜா மிஸ், I should not miss there are Helen miss, and to every teacher who is here. Sorry if I have not mentioned the name. They all have been wonderful inspiration to all of us. And next to our mother, they are the inspiration. And every day in our career, at home, we invite the values that we learn from you. And I will
And this school has given me wonderful friends. Shafina, Muthuyanam, Anita, Tangam, and my own sisters, Maragavalli and Venmati, who are my, they support me and I stand here because of them. After 40 years of age, நமக்கு வந்து இதுவரைக்கும் இந்த பள்ளியில படிச்ச இந்த விஷயங்கள் நல்லபடியா வாழ்க்கையில நல்ல வேலை கிடைச்சு நல்லபடியா செட்டில் ஆக பயன்படும். 40 வயதுக்கு மேல மற்றவங்களுக்காக நம்ம வாழணும் அப்படிங்கறது கத்து கொடுத்ததுக்கு அதுவும் இந்த பள்ளியில் பெற்றுக்கொண்ட பொறுமை, இந்த பள்ளியிலே நமக்கெல்லாம் கிடைத்த பாடங்கள் தான் அந்த serenity to accept life, to forgive things and to go on. Everything this school has given that maturity, and I thank once again the opportunity that is being given to me and the moral stories that we learn. We still remember and we recollect and we share to our children every night. So thank you one and all. It was a wonderful gathering, and we look forward every year. And I put forward my sincere thanks to the Executive Council of this alumni who have done a wonderful job, and the vision they shared. We will also definitely contribute in every possible manner to the vision in inspiring students, supporting them, and in every possible manner we will stand, and we look forward that நல்ல குழந்தைகளை பெரியவர்களாக்குவது எளிதான காரியம். ஆனால் வாழ்க்கையிலே எளிமையான நிலையில் உள்ள குழந்தைகளை மென்மேலும் நிலையை உயர்த்துவதுதான் மிக மிக சேலஞ்சான ஒரு டாஸ்க். நம்முடைய பள்ளி அந்த காரியத்தை இந்த நேரத்திலே செய்து கொண்டிருக்கிறது. அதற்கும் நாம் அனைவரும் உறுதுணையாக இருந்து இன்னும் இந்த 125வது ஆண்டு விழாவிலும் நாம் அனைவரும் பங்கு பெற்று இந்த பள்ளியிலே நம்மை போல் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் வந்து பேசுவதை நாமெல்லாம் பார்க்கக்கூடிய பாக்கியம் இறைவன் நமக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பதை இந்த நல்ல நேரத்தில் நம் அனைவரின் பிரார்த்தனையாக இருக்கட்டும் என்று வேண்டி மீண்டும் ஒருவரை நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Thank you, Mrs. Subbalakshmi, for your words of praise, recognition, and your promising words. Thank you once again. Next, here come the triumvirs, 3 dear sisters, Apurva Sakodarigal, Mrs. Mary Jayanti of 1982 batch, Mrs. Mary Indra of 1986 batch, and Mrs. Mary Alphonsumati of 1988 batch to present us with the visual dance.
அன்று வந்ததும் இதே நிலா, இன்று வந்ததும் அதே நிலா, என்றும் உள்ளதும் ஒரே நிலா, இருவர் கண்ணுக்கும் ஒரே நிலா, இருவர் கண்ணுக்கும் ஒரே நிலா. ஆம், அன்று வந்த நிலாக்கள் எல்லாம் இன்றும் அழகாய் பலவாய் மெருகேறி சிறப்பாக நம்மை நடனமாடி மகிழ்வித்தனர். அத்தகைய மேரி சிஸ்டர்ஸ்க்கு நம் வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்வோம். Good afternoon, everybody. I'm Mary Alphonse from 1988 batch, and I have danced a little bit, but my sister, who is from 1982 batch, has ever danced before. What do you think gave her the courage to come on stage today to dance? It is the Ignatians, and we all should be proud to say that we are a product of Ignatius Congress. Thank you very much. Thank you. Now we are very proud to welcome and invite the senior most alumni who has come here, who are belonging to 1965 batch, Mrs. Vasanta, Mrs. Monica Lakshmi, and Mrs. Kumudam. And here, Mrs. Vasanta is going to talk to you a few words. I'm very sorry. There is one more alumna who is from 1950 batch, and the name is Mrs. Barisa from Rahmat Nagar. But now I am inviting Mrs. Vasanta, Mrs. Monica Lakshmi, and Mrs. Kumudam on stage. Vanakkam everybody. Nangala 65 batch. Very happy to see you all. நாங்கள் வந்து சிஸ்டர் அலெக்ஸோட லாஸ்ட் பேட்ச் தான். நாங்கள் போகிறதுக்கு முன்னாடி தான் ஃபஸ்ட்டு பேட்ச் சிஸ்டர் கில்டாவோடது. சிஸ்டர் அலெக்ஸை பற்றி கொஞ்சம் பேசணும். நாங்கள் வந்து இப்போ லைஃப்பை கொண்டு போகிறோம்னாக்கா நல்லா கொண்டு போகிறோம் சிஸ்டர் அலெக்ஸ் தான். எங்களுக்கு வந்து அது கருத்து வேறுபாடே கிடையாது. அவங்க எவ்வளோ டிசிப்ளின். இப்போ ஹாஸ்டல் நான் வந்து 6th ஸ்கூல் ஃபைனல் வரைக்கும் ஹாஸ்டலில் தான் படிச்சிருக்கிறேன். அங்கே அவ்வளோ டிசிப்ளின். சிஸ்டர் வால்புரூஷ், சிஸ்டர் கொன்சாக், சிஸ்டர் லேம்பரட்டினா இந்த ஹாஸ்பிட்டல், சிஸ்டர் அஷிலா ஹோம் சயின்ஸ். அப்புறம் எனக்கு நேராக எதிர்க்க இருக்கிறது சிக்ரோம், லெஃப்டில் இருக்கிறது தான் எங்களோட ஹாஸ்டல். இப்போ பார்த்தா கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா அது வந்து பிடி ஸ்கூல் ஆயிடுச்சு. எங்கள் ஹாஸ்டலெல்லாம் ஒன்றுமே காணோம். நான் ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட வந்து பார்த்துட்டு போனேன். அப்போ நினச்சது இனிமேல் இந்த ஸ்கூல் பக்கம் வரக்கூடாது, ஏன்னா எங்களோட மெமரிஸ் எதுவுமே அங்கே இருக்கிற மாதிரி தோணலைன்னு. ஆனால் கடவுள் வந்து எங்களை ஒரு 6 months மறுபடியும் வர வச்சுருக்காரு. ரொம்ப சந்தோஷம். நாங்கள் வந்து ஒரு 8 பேர் 9 பேர் சென்னையில் இருக்கிறோம். நாங்கள் எல்லாருமே அப்பப்போ மீட் பண்ணுவோம். ஒரு யாருக்காவது ஒரு கஷ்டம்னா நாங்கள் போய் ஹெல்ப் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி எங்கள் லைஃப்பை நாங்கள் சந்தோஷமாக கொண்டு போகிறோம்.
சிஸ்டர் அலெக்ஸ் வந்து டிசிப்ளினில் வந்து நம்பர் 1. நாங்கள் ஸ்கூலில் வந்து படித்த டிசிப்ளின் தான் எங்கள் லைஃப்பை வந்து இவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகுது. அதே நாங்கள்லாம் செக்ரட்டரியல் கோர்ஸ் நாங்கள் எடுத்திருந்தோம். டாக்டர் நரசிம்மாச்சாரி ஒரு மாஸ்டர் தான் இருந்தாங்க. இப்போ அவங்க காம்பவுண்ட் வால் ரைட் சைடில் தான் எங்களோட கிளாஸ் இருந்தது. இப்போ வந்து ஒன்றோடனே பார்க்குறச்ச அப்போ எவ்வளோ கிஃப்டடுன்னு தோணுது. அலெக்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட கிளாஸை பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த ஜன்னல் வழியாக வள்ளி மாதிரி நடந்து வந்து மிஸ்பிஹேவ் எதுவும் பண்ணுறாங்களான்னு செக் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸையும் பார்க்குற சமயத்தில் எங்களுக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்குது. நாங்கள்லாம் எவ்வளோ கிஃப்டடுன்னு. சிஸ்டர் அலெக்ஸ்க்கு வந்து டிசம்பர் 10th அவங்களோட பர்த்டே. சென்னையில் லிட்டில் ஃப்ளவர் கான்வென்ட்டில் தான் அவங்க இருந்தாங்க. நாங்கள் 8 பேரும் ஒவ்வொரு வருஷமும் போயிட்டு அவங்கள்ட்ட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கிட்டு வருவோம். அவங்கக்கிட்ட 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வருவோம். அவங்க கடைசியாக போகிற வரைக்கும் நாங்கள் அங்கே தான் இருந்தோம். லாஸ்ட் டைம் வந்து அவங்க வந்து திண்டுக்கலுக்கு அவங்கள கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க. சிஸ்டர் கில்டா வந்த வருஷம் தான் நாங்கள் வந்து முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தோம். சிஸ்டர் கில்டாவும் அடுத்த அம்மா தான் எங்களுக்கு. அவங்கள வந்து நான் திருச்சியில் போய் ஒரு இடம் நான் பார்த்துட்டு வந்தேன். இப்போ திண்டுக்கல்ல இருக்கிறாங்க போல இருக்குது. அவங்கள எப்படி ஒரு இடம் நாங்கள் மீட் பண்ணோன்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். Anyhow, thanks to SEC Ignatius. We are proud to say we are from Ignatius. Thank you all. Thank you everybody. Okay, bye, bye, bye. I kindly request Mrs. Koila to honor the senior most alumni of our schools. Mrs. Marisa, 1950 batch, the most senior alumni of our school, and we are proud to say that we also have our Gomati ma'am, our teacher, our alumni, who belongs to 1955 batch. I kindly request our Kausi ma'am to honor our Gomati. Thank you, Kausi ma'am. Thank you, Gomati ma'am. I kindly request Mrs. Koila to honor Mrs. Vasanta, Mrs. Manika Lakshmi and Mrs. Kumudam of 1965 batch. Thank you, ma'am. Reverend Sister Nimi Louise, our former headmistress, our present correspondent, is a person of integrity, self-awareness, courage, respect, compassion, and resilience. We are indeed blessed to have an opportunity to work in your guidance system. I kindly request our correspondent, Sister Reverend Sister Nimi Louise, to address the gathering in this special moment. Welcome, dear sister. Thank you, Shiva. A big welcome to all of you. May I take this opportunity to thank our own sisters, ICM sisters. As they said,
Sister Alex was called as Queen of Padankuttai. That was the name she got. And we all of us, we know how strict she was. And she was the one who really, she brought the discipline of Ignatius. So I really think of her and I thank her. And Sister Hilda and others also, they did a lot. And I really am happy for this occasion. And one thing, why you have come here is to see your foundation, which means it's not to see the stability of your foundation, but to see the beauty of your foundation. That's what all they have expressed. Wherever we go, we see our people, that means Ignatians, whether they are doctors or ordinary workers, even if you go to the hospital, those who are doing even the menial work, really they are all formed well. So really I thank God for all the services done by our sisters as well as our retired staff. And every time when the retired staff, when they get out of our school because of the retirement, really I shed tears because they have done a lot for our school. And as somebody expressed, they had depth of knowledge and they had their own discipline to form the students. So I thank our retired staff and all other teachers as well as all of you for coming here, and really your presence really graced this occasion. So thank you one and all the best for your future. Thank you. Thank you, sister, for your motivation words. Now we would we specially recognize the presence of Mrs. Lakshmi belonging to 1959 batch and Mrs. Maheshwari belonging to 1968 batch and siblings Uma Rani belonging to 1961, Gunavati belonging to 1968 and Rajakumari belonging to 1969 and Hemalata belonging to 1973 and Maheshwari belonging to 1988 batch. A special recognition and a big round of applause for them, everybody. Good morning, Manakam. Nanga sisters, 61 batch, my elder sister Umarani and Gunavati from 68, myself 69 batch and Kemalata 72 and 73, Maheshwari 88. Nanga ellarme sisters, not only this, ennoda daughter-in-law, our Ignatians, we are very proud to be Ignatians. ஏன்னா நம்ம இங்கே படித்த ஒரு ஒழுக்கம் கட்டுப்பாடு அதுதான் எங்களுக்கு கேரக்டர் பில்டிங்க்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் மறக்கவே முடியாது. சின்ன வயசில் நத்தம்பை வீரன் சொல்லி ஒரு இது கொடுப்பாங்க. அதில் நம்ம செய்த சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாம் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். அந்த குணம் இன்னைக்கும் நமக்கு நல்ல காரியம் செய்கிறதுக்கு இந்த ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்தது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ரியலி வி ஆர் வெரி ப்ரவுட் டு பி இக்னேஷியன்ஸ். இவங்க மட்டும் இல்லை, என்னோட பிரதர்ஸும் இந்த லோயலா கான்வென்ட்டில் தான் படித்தவங்க. ஆக்சுவலாக எங்களோட வீடு ஜங்ஷனில் இருக்கும், இங்கே பாளையங்கோட்டை. அதுக்கு வர்றதுக்கு மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் இப்போ மாதிரி அப்போ கிடையாது. நாங்கள் எல்லாம் வண்டியில் வருவோம், மாட்டு வண்டியில் இங்கே படிக்க வருவோம். 2 kilometers தூரம். Really those days are very memorable and wonderful days. I like my daughter-in-law to share. Thank you so much. நான் 1996 batch இங்க and
Ignatian families கல்யாணம் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் அதே ரூல்ஸ் டிசிப்ளின் மெயின்டைன் ஆகும். But it was a very nice experience. Yes. Thank you, seniors. Thank you for your recognition. Thank you. Now it's a song by our Ignatius staff. The alumni, only one song, that's all. Then you have a lot of time for photo session. You can sit and talk after lunch. Whole afternoon is there. இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு 5 minutes வெயிட் பண்ணீங்கன்னா எல்லாம் முடிஞ்சிடும். டீச்சர்ஸையும் மீட் பண்ணலாம், ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீட் பண்ணலாம் எல்லாம். I think ஒரு 5 minutes. Can you sit? With one song it will be over. ஒரு 5 minutes. எல்லாரும் இங்கெல்லாம் இருக்கிறீங்க அப்புறம் கூட பார்க்கலாம். Please sit. Hard copy. லிங்க் எல்லாருக்குமே அனுப்பி இருக்கோம். நீங்க எல்லாருமே சேர்ந்தே பாடும்படியா தான் இந்த சாங் இருக்கும். ப்ளீஸ் let us join together and sing the song.
எத்தனை என்றாலும் அது நம்ம பள்ளிக்கும் ஈடாகாது, நம் பாழைக்கும் ஈடாகாது. சிறப்பாக பாடல் பாடி மகிழ்வித்த நம் இக்னேசியஸ் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு நெஞ்ச நிறைந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நம்மிடையே 1971ஆம் வருடத்தை சேர்ந்த மிஸ்ஸஸ் ருக்மிணி அவர்கள் ஒரு சிறு கவிதையை பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள். அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். வணக்கம். என்னால் எழுதப்பட்ட ஒரு சிறு கவிதை. பசுமை நிறைந்த சோலை எங்கள் பள்ளி, பாசமிகு பறவைகளாக பறந்து திரிந்தோம். வானம்பாடியாக பாடியதும் உண்டு, வண்ணமிகு மயில்களாக ஆடியதும் உண்டு. தலைமை ஆசிரியரை கண்டதும் மான் குட்டிகளாக மிரண்டு ஓடியதும் உண்டு. முயல் குட்டிகளாக பதுங்கி இருப்போம் வகுப்பு அறையிலே. மணி ஓசை கேட்டதும் சலசலவென கொட்டும் அருவி போல கலகலன்னு சிரித்து கொண்டு இல்லம் நோக்கி செல்வோம். இதுவே எங்கள் பள்ளி இன்று இல்லறம் என்னும் பள்ளியில் நம் பள்ளியில் கற்று தெரிந்த பாடத்தை மீண்டும் திருப்பி பார்த்தோம். சமையலறை வேதியியல் வகுப்பானது எத்தனை சதவீதத்தில் மசாலா சேர்த்தால் சுவையான குழம்பு கிடைக்கும் என்று ஆராய்ச்சி செய்தோம். உயிரியல் வகுப்பில் பூச்சிகளை வெட்டி பயிற்சி செய்த பலன் அடுக்கலையில் மீன்களை வெட்ட உதவியது. வீட்டு செலவுக்கு தரும் பணத்தை கணக்கு எழுதி மீளம் பிடித்து அஞ்சலி பெட்டி என்னும் லாக்கரில் வைத்து பாதுகாத்தோம். சமையலறையில் ஆராய்ச்சி செய்வதால் நாங்களும் விஞ்ஞானிகள். வரும் வருமானத்தை அழகாக கையாண்டு மாலை இருப்பி கையிருப்பில் மீதம் காட்டுவதால் நாங்களும் தணிக்கையாளரே. எழுத வேண்டும் என்ற என் ஆசையை வளர்த்தது நம் பள்ளி தந்த கல்வியை. நம்மை வழிநடத்தி சென்ற ஆசிரியர்களுக்கும் பள்ளி நிர்வாகத்துக்கும் என் நன்றியை காணிக்கையாகிறேன். தேங்க்யூ. பள்ளி பாடத்தை வாழ்க்கை பாடத்தோடு ஒப்பிட்டு சிறந்த ஒரு கவிதையை வழங்கிய ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி. ஒரு சிறிய அறிவிப்பு. டாக்டர் தேவிகலா பேட்ச் 1972 முடிந்தவுடன் நீங்கள் போட்டோ எடுக்கப்படும். அவர்கள் யாரும் செல்ல வேண்டாம் என அறிவிப்பு கொடுத்தார்கள். முடிந்தவுடன் ஸ்டேஜில் போட்டோ எடுப்பார்கள் ப்ரோக்ராம் முடிந்த பிறகு. We are all Ignatians and I think you can bear with just 10 more minutes, please. Now it is RJ Selvageeta from Hello FM 1993 batch. She has asked for just 1 minute, a few words. Please listen. அனைவருக்கும் அன்பான மதிய வணக்கம். மீண்டும் ஒரு முறை உங்க எல்லாரையும் வந்து இந்த மேடையில பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். நான் 93 பேட்ச் 12C படிச்சேன். இங்க கத்துக்கிட்ட பாடங்கள் தான் இன்னைக்கு வாழ்க்கை முழுக்க நடத்தி கொண்டு போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதான் உண்மை. நான் இன்னைக்கு மதுரை ஹலோ எஃப்எம்ல சீனியர் ஆர்ஜேவா ஃப்ரம் 2007 ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். ரொம்ப ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா மதுரையில டைரி அப்படிங்கிற ஒரு நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறேன். நினைவுகளை பதிவு செய்ய ஒரு பக்கம், நினைவுகளை பகிர்ந்து கொள்ள வாருங்கள் என் பக்கம். இது உங்கள் அபிமான ஹலோ எஃப்எம் 106.4 டைரி. நான் உங்க டைரி செல்வா அப்படின்னு இரவு நேரங்கள்ல வானலைகள்ல என்னுடைய குரலை தவற விட்டுட்டு இருக்கிறேன். அத்தனைக்கும் மூல காரணம், அடிப்படை காரணம் நம்முடைய இந்த இக்னேஷியஸ் பள்ளி அப்படிங்கிறத எத்தனை முறை சொன்னாலும் உண்மையிலே அதுதான் பெருமை, அதுதான் உண்மை. Virtue is our strongest shield அப்படின்னு சொல்றத வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நொடியிலும் கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கிறேன். ஸோ இங்க இருக்கிற நம்ம இக்னேஷியன் எல்லாருமே very very proud to be an Ignatian. Is it true? நான் எல்லாரும் ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம். எனக்காக இல்லை, நம்ம பள்ளிக்காக. ஸோ இந்த நேரத்துல இங்க நான் ஹாஸ்டல்ல தங்கி இருந்து படிச்சேன். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு சிஸ்டர் பேசினாங்க, இந்த இடமே ஹாஸ்டலா இருக்கும். இப்போ அது இல்லை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப வருத்தமாவே இருக்குது. இது ஹாஸ்டல் இல்லையா, அது இந்த டார்மெட்ரி இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கும் போது. ஸோ அந்த அளவுக்கு இந்த ஸ்கூல்ல
நிறைய மாற்றங்கள். அப்கோர்ஸ் இந்த ஸ்டேஜ் கூட கிடையாது, நாங்க வந்து சும்மா இங்கே தான் இருந்து இந்த இடத்துல தான் ப்ரேயர், நிறைய காலையில நியூஸ் ரீட் பண்ணுவோம், கவிதை சொல்லுவோம். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து இது வந்து ஒரு இந்த மரங்கள் எல்லாம் சின்ன சின்ன செடிகளா இருந்தது. 30 வருடங்கள் கழித்து இதே இடத்துல இந்த மரத்தின் நிழலில் நான் வந்து இன்னைக்கு ஒரு அலுமினியா பேசுவேன் அப்படின்னு நினைச்சு பார்க்கவே வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. அண்ட் இங்க நமக்கு கிடைச்ச ஒவ்வொரு விஷயமுமே வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கான மிக மிக அரிதான பொக்கிஷங்கள் அப்படிங்கிறத ஆஸ் we are Ignatians நம்ம எந்த வயதுல இருக்கோம் அது நமக்கு தெரியும். இங்க படிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது அப்பெல்லாம் நம்ம தாவணி போட்டிருப்போம், இப்ப எல்லாரும் சுடிதார் போட்டு மேல கோட் போட்டிருக்காங்க. அதெல்லாம் வந்து காலத்தின் மாற்றம். ஸோ அதையும் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அருமையா இருக்கு. இந்த பேட்ச் SIC அப்படின்னு இருக்கிற அந்த பேட்ச் இன்னைக்கு போடும்போது கண்கள் எல்லாம் கண்ணீர் துளிர்த்துருச்சு. ஏன்னா அத்தனை உணர்வு நமக்கு வந்து இந்த பள்ளியோட. ஸோ 30 வருடங்கள் கழித்து இந்த பெரிய ஒரு மீட்டை ஏற்பாடு பண்ண நம்முடைய பள்ளி நிர்வாகத்துக்கும் நம்முடைய ஓல்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அலுமினி நம்முடைய டீச்சர்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த வணக்கங்களை 12C93 பேட்ச் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய நிலைகளை அடைஞ்சிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறதே வந்து நமக்கு இந்த பள்ளி கொடுத்த கொடை அப்படிங்கிறத ரொம்ப சந்தோஷத்தோட தெரிவிச்சுக்கிட்டு என்னுடைய நிகழ்ச்சி இங்க திருநெல்வேலியில் இருக்கவங்க கேட்கணும்னா எவ்ரி சண்டே 12 to 2 சண்டே கிராமபோன் அப்படின்னு ஒரு நிகழ்ச்சி வரும், செலிபிரிட்டிஸ் இன்டர்வியூ. அதை செல்வா அப்படிங்கிற நேம்ல நான் பண்றேன். ஸோ முடிஞ்சா கேளுங்க. அண்ட் இந்த ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை கொடுத்த இக்னேஷியஸ் நம்முடைய பள்ளி நிர்வாகத்துக்கு விழா கமிட்டி சார்பு எல்லாருக்குமே வந்து என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை மிக தாழ்மையுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு பலத்த கைத்தட்டல் நம்முடைய பள்ளிக்காக. தேங்க்யூ so much. Thank you, ma'am, for your words of gratitude. Now, here come the 1986 batch for presenting their gift that they have brought for our school. எல்லாத்துக்கும் எனது மதிய வணக்கங்கள். நாங்கள் எல்லாருமே 1986 பேட்சு. நாங்கள் ஏதாவது ஒன்று நம்ம ஸ்கூலுக்கு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சோம். இந்த அலுமினி மீட் வச்ச உடனே ஏதாவது அட்லீஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம அப்படின்ற ஒரு பிளான். ஒரு 15 நாளைக்கு முன்னாடி தான் இதை வந்து நாங்கள் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தோம். மணியை கலெக்ட் பண்ணி சிஸ்டர்கிட்ட கேட்டோம், சிஸ்டர் உங்களுக்கு என்ன சிஸ்டர் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம். சிஸ்டர் சொன்னாங்க, டீச்சர்ஸ்க்கு ஒரு மீட்டிங் ஹால் நாங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், அந்த மீட்டிங் ஹாலில் போடுறதுக்கு சேர்ஸ் வேணும், எங்களுக்கு சேர்ஸ் வேணும், ஒரு 2 டீ கால் கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சொல்லி சொன்னாங்க. சிஸ்டர் உடனே நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி நாங்கள் வந்து ஒரு 70 சேர்ஸும் வித் 2 டீபாய்ஸ் இப்போ கொடுக்கறதுனால. ஆனால் நாங்கள் எவ்ரி இயர் பண்ணணுன்றதை நாங்கள் முடிவு பண்ணிப்போம். 1986 பேட்ச் வந்து எவ்ரி இயர் we have to do something for our school. அந்த எங்களோட கிராட்டிடியூஷன் எப்படி நாங்கள் வெளிப்படுத்துவோம், எங்களோட நன்றி. நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு இந்த லெவலில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம ஸ்கூலு. ஸோ ஏதாவது செய்யணும்னு நாங்கள் நினச்சோம். அதனால சிஸ்டம் வந்து எங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாங்க. நாங்கள் வந்து virtue is our strongest shield, அதுதான் மெயின் நம்மளோட மோட்டோ. சரியா? அதனால நம்ம அந்த ஒரு எண்ணத்தோட கடமை உணர்வோட நாங்க ஒரு சின்ன gift 70 chairs with 2 teapots. ஓகே, அந்த சேர் தூக்கி காட்டு. இந்த சேர்ஸ் வந்து இந்த ஸ்டேஜ் கீழே வச்சிருக்கிறோம். இந்த சேர்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணிட்டோம், நேற்றே வந்து பண்ணிட்டோம். ஜஸ்ட் இது தூக்கி காட்டி முடிச்சிட்டு அவ்வளோ நான் விட்டுரு, தூக்கி காட்டிட்டு முடிச்சு அவ்வளோதான். 70 சேர்ஸ் இங்கே வச்சிருக்கிறோம் வித் 2 teapots. ஓகே, அந்த பேனரை கொண்டு வாங்க, மேலே கொண்டு வாங்க. இது ஒரு கீழே இருக்கிற பேனர், மேலே கீழே இருக்கிற அடுத்த இங்கே ஒன்று மேலே 3 பேனர்ஸ் இருக்கு. 3 teapots. இப்போ 1886 பேட்ச்ல அடுத்த ஒரு உடன் டீப்பாவும் நாங்கள் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ ரியலி we are grateful for the school. Thank you, my dear sisters, my dear teachers. Thank you. Hey, பேனர் பிடிப்பா, மேலே பேனர் பிடி.
Dear Ignatians, here come Mrs. Shafina, belonging to 1997 batch, a multifaceted person, groomed in our institution to propose the vote of thanks. பேனர் டவுன் பண்றானே Ecstasy in hearts, exuberance in mind, effervescence in eyes, enchantment in words. The present feeling of merriment in every Ignatian butterfly, which is entangled with surprises, enriched with fulfillment, which couldn't be just enumerated in words. I can see the அதான் சொன்னேன் போயிடுவோம் உள்ள